Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference 3 Desember tahun 2225 Masehi. Materi KUM S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2591 bulan November tahun 2225 Masehi. 3rd of month December of year 1225. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Agribusiness, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University as thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Agribusiness, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of full time, number 1591 of month November of year 1225. 10 Desember tahun 2225 Masehi. Materi KUM S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2591 bulan November tahun 2225 Masehi. 10th of month December of year 2225. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Management, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University as thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Management, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1591 of month November of year 1225. 17 Desember tahun 2225 Masehi. Materi KUM S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM
jurnal bulanan analisis riset mikron genbil di sepanjang masa nomor 2591 bulan November tahun 2225 Masehi. 17th of month December of year 2225. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandalay University, as the thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandalay University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1591 of month November of year 1225. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.